you know, today we are going to studying about, Mahatma Gandhi, the legend of India. So you may think, ma'am, we are not in primary classes, right? Yes, I know that, but in the history of India, you can see the vital role of our father of nation, Mahatma Gandhi. He is a legend, right? Here we are going to studying about, to start the second lesson of our history, it is nationalism in India. So, what is the role of Gandhiji in the nationalism of India? So, in this video, we are going to see what all are the major or the first satyagrahas of our Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi's message, it is, my life is my message. Okay, so we'll see initial areas of Satyagraha. So, when he came back from South Africa in 1915, we can see he had participated in the three Satyagrahas. They were known as the earlier Satyagrahas of Mahatma Gandhi. They are Chambar Satyagraha in Bihar, Kheda Satyagraha in Gujarat, and the Ahmedabad mill strike also it is in Gujarat. Chambar Satyagraha. So, as you see the pictures, you may understand Chambar Satyagraha which is related with the indigo plantation workers. So, Chambar Satyagraha, it is in the year 1917. The peasantry on the indigo plantations in the Chambaran district of Bihar was excessively oppressed by the European planters. So, the European planters or the Britishers, they exploited the plantation workers or the peasants. Then they were compelled to grow indigo on. So, they compelled to grow only indigo in their farms and their land and to sell it at fixed price by the planters. So, the planters, they already fixed the price. So, they can only grow the indigo. So, this is what were the situation prevailed in Chambaran Satyagraha when Gandhiji came and entered into the Satyagraha in 1917. Okay, he accompanied by Babu Rajendra Prasad, Mazhar ul Haq, J.B. Kribalani, Narhari Praghat, Mahadev Desai. Gandhi reached Chambar in 1970 and began to conduct a detailed inquiry into the condition of the peasantry. So, he inquired about what all are the conditions faced by the peasants in the indigo plant. So, peasants in the indigo plant, after he engaged in the revolt or the Satyagraha, and it was a grand success for Gandhiji. Okay, so what are all the rights given to the people? Okay, what they got it. Okay, so this was a successful one, that is Chambaran Satyagraha. Next one, it is all about Ahmedabad mill strike. Ahmedabad, it is in Gujarat. Ahmedabad mill strike. Again, Gandhiji attended a Satyagraha which is in Ahmedabad, Gujarat. The strike was withdrawn and retrieval later awarded 35% increase at the workers. So, the workers of Ahmedabad mill, they argued for 35% increase in their wages. So, what happened? Ambalal Sarabhai's sister Anasuya Bhen was one of the main lieutenant of Gandhiji in this struggle, in which her brother and Gandhi's friend was one of the main adversaries. So, again Gandhiji's second struggle or second Satyagraha, it is Ahmedabad mill strike, that is 35% increase that the workers had demanded. Having advised the strikers to depend upon their conscience, Gandhiji himself went on a fast unto death. So, here he started fast unto death for the Ahmedabad mill strike. Then, to strengthen the workers, resolved to continue the strike. So, the mill owners gave away and a settlement was reached after 21 days of strike. So, 21 days they had strike. After, the mill owners agreed to submit the whole issue to a tribunal. So, that is also was a successful Satyagraha in the life of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhiയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 1915 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പങ്കെടുത്ത ഏർലിയർ സത്യാഗ്രഹിയിൽ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹയും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമുക്ക് CCPLUSന്റെ ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. CCPLUSന്റെ ആപ്പ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി നമുക്ക്
ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, CCPLUSന്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് CCPLUSന്റെ ആപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. CCPLUSന്റെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. SSCRTയുടെയും NCERTയുടെയും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ CCPLUSന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാത്രമല്ല മലയാളം മീഡിയവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് പാർട്ടുകളെല്ലാം വളരെ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് CCPLUSന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയമാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺസ് വരിക, പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെഷൻസും ലൈവ് ക്ലാസ്സസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദ്യകാല സത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽ 2 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹയും അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്കും അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഖേദ സത്യാഗ്രഹ. 1918 ഖേദ സത്യാഗ്രഹയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം. സോ ഗാന്ധിജി മേക്കിംഗ് എ സ്പീച്ച്, ഖേദ സത്യാഗ്രഹ. ഖേദ സത്യാഗ്രഹ in 1918. In 1918, Gandhiji learned that the peasants of Kheda district in Gujarat were in extreme distress due to the failure of crops. So due to the failure of crops, the people in Gujarat, they faced extreme failure of crops and they faced distress, and that their appeals for the remission of land revenue were being ignored by the government. So they needs to pay land revenue to the government. So failure of crops, due to the failure of crops, they can't give tax to the government or the land revenue to the government. So the people, they were in suffering and they were facing many problems. So he knew this, and as the crops were less than 1/4 of the normal yield, the peasants were entitled under the revenue code to a total remission of the land revenue. So whatever it is, what all are the situations, the peasants, they needs to pay land tax to the government. So as he know this situation, Gandhiji organized a satyagraha and asked the cultivators not to pay land revenue till their demand for remission was met. So Gandhiji argued to the people, the peasants, they had a demand to the Britishers, until their remission was met, they won't pay the land revenue. Then the struggle was withdrawn when the government issued instructions that revenue should be recovered only from those peasants who could afford to pay. Again, so this is also was a grand success satyagraha. Gandhiji's Kheda Satyagraha also was a success. Government or the Britishers, they said that they issued an instruction that revenue should be paid by only those who can pay, who is affordable to pay, they can pay the tax. And Sardar Vallabhbhai Patel was one of the many young person who became Gandhiji's follower during the Kheda peasant struggle. So in the time of Kheda peasant struggle, Sardar Vallabhbhai Patel also one of the many young person who became Gandhiji's follower during the Kheda Satyagraha. Okay, so hope you all understand Gandhiji's earlier Satyagrahas. Okay, so hope you all enjoy the class. Thank you all. Have a nice day. Thank you.